timing nila is try to survive up to at least mid-game or pre-mid game na medyo walang casualty. Yep. Pag pinatagal nila, pag walang namamatay sa side ng Optic Gaming, up to like you said, 20 minutes, kayang-kaya nila tong snowball. Talagang aabot tayo sa point na baka mag-60 games tayo, mag-60 minute games tayo dito. Naku, kasi hahaba ang oras natin ngayong umaga. Sa history ko kasi with Mipo, once na hindi mo ma-close out yung game, it's very hard for you to go high ground, to breach the high ground. And kung may high ground potential yung kabila, which Optic does have, medyo mahirap din eh. Kasi kung ikaw yung kalaban, medyo parang nagdadalong isip ka rin, teka lang, Mipo to eh, pag tayo namatay, instant wasak yung base natin. So naghihintayan kayong dalawa. Yep. So yung mga Mipo games talaga, kapag hindi naka-close out, it's either ang bilis matalo ng Mipo o sobrang tagal ng laro dahil nga nakakatakot pa rin yung threat ng Mipo. Pag nanalo ko na isang team fight, talagang tapos kagad yung laro eh, kasi ang bilis magwasak ng objectives ni Mipo. Yeah, just because of the ultimate niya, di ba? Yeah. Siyempre, ult niya, clones yan, matic. Parang multiplier yung bawas. Sobrang aga, parang 5v6, obviously. Yeah. And that's built-in na talaga kay Mipo yun. Pero, ang problema din doon, sobrang risky din nung pick na yun. Yep, kasi may necropose. Kasi yun nga eh. Parang instant assassination yun pag isang maling tapak mo. Hindi hindi ma-pull off ni Abid yung mga insane move out. I kasi know, right? Kahit may isang low health HP, pag nakita ng necropose yun, 200 gold. Got you. Alright. So again, medyo tatagal yun. Necrophos, kaya niya mapatay si Mipo once he hits like level 7, level 6 maybe, pag medyo may nag-spike na din yung first kill niya. So, intayin natin kung sino ang unang pull ng trigger sa laban na yun. Hindi naman ganun ka-imposible para sa Optic na makontrol nila yung Mipo. It's just that ang laki ng problema nila with the early game aggression ng Fnatic. And ito na, may na-resume na ang ating laro mga kaibigan. And we will go right into the game. Pakilala muna natin ang ating mga players. We have Fnatic on the Radiant side, the Eternal Envy playing the Visage, Abed as the Mipo, DJ on the Wind Ranger, Pylida as the Undying, and Universe with the Enchantress. Siyempre, sa Optic Gaming, we have Optic, CCNC, Templar Assassin, Zai on the Skywrath Mage, Pajkat on Bristleback, 33 Necrophos. Nako, abangan natin yan. At Peter Pandam on the CM. So, carry Bristleback din off-lane Necrophos. Uy, medyo switch up yun Medyo switch up yun sa predict natin na medyo ang focus nila is on the Necrophos. They are going for a bit of a standard Bristleback power play, which again takes a lot longer, no? I think that takes a lot longer to pull off. Tingin mo ba? I think ang idea ng Optic dito is that yung closest hero nila towards that mid game is the Bristleback. Yeah. Kasi Necrophos and Templar Assassin, kahit na mapabilis mo ng konti yan, they're still gonna farm up their items and get experience for the levels. And Bristleback is one of those heroes na kaya lumaban early on. So ang idea ng Optic dito is that they need to have the Bristleback online para makontrol nila yung early game. Especially with the aggression of Fnatic. Yeah, especially considering na handaming AoE skills nila Necro at nila Templar Assassin against Psionic Blades. Pag nakuha mo, ang bilis mag-clear ng waves, mabilis yung kuha ng gold. And dito, classic 2-1 to set up tayo for both teams. It's gonna be the Bristleback and CM on the top lane. Medyo maganda nga naman yung lane composition ng Optic dito. They have the Anli Mana and Anli Quispery Haras on the top lane. With the Crystal Maiden and Bristleback. Pero the problem is they're against Undying and Enchantress. Which is Anli Mana ka kayo. Anli sustain naman kami. Anli sustain naman kami. And tulad niyan, dinadive yung Tier 1 tower. It's gonna be the first blood spilled by Universe on the top lane on the Enchantress. Aggressive nung play na yon, medyo hindi mo ine-expect na gagawin nila. Pero na-pull off nila and that's gonna make it a bit harder. Medyo mas mahihirapan sila sa top lane sa lagay na yun. First blood, ang bilis ng gold. Ibibigay. Diyan mo pa binigay, Sa lahat ng pwede mong pagbigyan, diyan mo pa binigay. Yung Enchantress pa. Yung Enchantress pa. GG kayo dyan mamaya. Anyway, tingnan natin. Antayin natin kasi maaga pa naman. Fnatic still has a lot of wiggle room pa rin. Optic still has a lot of wiggle room on the top lane. Again, pwede lang sila mag-sustain. Si Brisel, mag-quill spray lang yan, tapos babak lang yan, quill spray back. Pwede lang gawin yun. Ang malungkot sa lane ng Optic dito is that they're against the Undying. So, Bristleback medyo mababawasan yung
excuse me, ngayon mabawasan yung kanyang potency dahil nga yung decay ni Bristleback affects him so much. And nakikita natin si Pika dito na zone out ng isang undying lamang. And meanwhile, si CM, kahit gaano kataas yung harass damage mo, nandun pa rin yung ability ni Enchantress to zone you out of the lane. And of course, pag umatras lang sila konti, sustain lang. Parang walang nangyari. At again, sa Bristleback, pwede naman sila, may way din sila para makasurvive dun sa top lane na yun. Pero right now, abangan natin, again, ang mga abangan natin dito, yung level 6 power spikes din, which is mamaya pa mangyari. Pero on the bot lane though, nakikipaglaban ng Fnatic, medyo lumalaban sila sa poke, pero syempre Skyrat may dyan. Medyo masakit din yan hanggang may mana siya, mapupoke at mapupoke yan. I really don't like the composition dito sa bottom lane ng Optic Gaming. It's Necrophos and Skyrat Mage. Yes, nandun yung damage harass ni Skyrat. And Necrophos can farm up the wave like a carry. Kasi pwede niyang hindi napansinin yung tatlo na nagsasapakan. Farm up lang siya, kunin niya lang sustain. Heal niya yung kakampi niya kasi may bonus mana siya. Pero it doesn't offer much as any other offlane combinations would do, like Axe and Skyrat Mage. Granted na, uy, grabe naman to si Zay. Medyo nagano siya shortcut dun. Yan, shortcut sa base. Shortcut back. Shortcut sa base. Okay, so ang tipid back na yun, may iwan naman. Kasi alam naman nila, medyo nakakapag-sustain naman si 33 dito sa baba kasi Necrophos yan eh. So chill muna yan, tapos TP back si Zay. Again, so far, as long as Optic can survive this, and I think they can, tingin ko kaya naman nila, magandang comeback potential din. Pero antayin nyo yung Visage, guys. Uy, nangyari dun. Yung top lane natin. Top lane, gosh. Ito na, tinatype na sa likod. Unli mana kayo, kami ay unli sustain. And si Paikat, wala magawa para maligtas ang kanyang kaibigan. And that's gonna be the second death of CM on the top lane. Siyempre, tangkihin pa namin yung creeps nyo, guys. Yun yung inisip nila ngayon. So right now, si DJ, I think medyo sa simula, sa mid lane, Meepo, netting, Unli. Si CNC. CNC, meron Geostrike. Pwede niya habulin lang to. Kaya ba niya? Pwede niya habulin lang. Meron frag. Okay, refract. Chill lang. Okay lang. So, pero chill na yun, Grabe. Ang sakit ng burst. O, na bot lane, though. Ang ganda sana nung buying the Windrunner. Kaso, syempre, walang follow-up. Mahirapan pa rin mag-finish. Ang daming muntikan na fights dito. But again, these are top caliber teams. Alam nila when to back off. Alam nila when to all in. Nagkataon lang na kanina sa simula. Medyo konting miscalculation lang kasi yung level 1 pa lang yun. Pero I think Optic has a good game plan. They can shove bot lane indefinitely din. Kasi again, Necrophos has great AoE. Pwede silang mag-shove pa ba. And I think yun yung weakness nila sa bot lane. Pre-level 6 habang wala pang ult si Visage. Medyo may hirapan sila sa shove. Yes, sa shove, exactly. Kung may boot si Abby doon kanina, he would have actually killed si CNC. Pero meron tayo dito, undying na naka-haste, sapak-sapakin si Temper Assassin, and isang decay, and nangiinis lang. Yeah. Maganda yung pressure na binibigay ng Fnatic kay CNC kasi alam nila na pag hindi makapwesto ng tamang traps yung TA, mahirap yung bumababa yung effectivity niya habang tumatagal. Ngayon, nagpaplano ng Optic ng multi-member gank in the mid lane. Abed, taken low on one of his clothes. That's actually very dangerous. He can get taken down. One more. And mamamatay na si Meepo dito. And that's gonna be a kill on Abed sa may mid lane. And si CNC, although falling low, muntik na siya mapatay nung isang clone ni Meepo doon. Pero still, it's gonna be the first kill ng... actually, that's the second kill pala. Yeah, actually. Optic Gaming. Maganda yung gank ng Skyrat. I mean, yun yung power nung bot lane ng Optic eh. Yeah, right. Pwede lang iwan yung Necrophos and, Skyrat can roam. Maganda yung roam potential ni Skyrat kasi sustain lang si 33 sa baba. And yun, nakita nyo nangyari. Once naiwan siya, yung mid lane naman lang laging in danger. Sobrang pressure ni 33 ni CNC sa mid lane so far. And si Windranger naman, alam niya na medyo wala na siya magagawa dito sa lane na to dahil ang kaya lang gawin ni Windranger is poke lang ng konti. And si Skyrat Mage, actually bumalik siya sa lane na yun para pahirapan pa ng konti. Yung buhay ni Visage. It's level 4 against level 4. It's a may bottom lane. Si Eternal Envy. Medyo delikado rito pero meron siyang stacks ng Gravekeeper's Cloak. Pero one more. Napakaganda shot mula kay DJ. And 33 will not be able to get a kill kay Necrophos pero siya naman delikado as Zai dives sa tier 1 tower. Meron tayo slow dito. And si DJ na silence pero nakakapag-TP out ba siya? Hindi umabot. And that's gonna be the death of DJ. Pero Universe getting the third kill sa may top lane. Killing spree na. Killing Pycat. The carry of Optic Gaming.
as they equalize the trade for Fnatic. And maganda yung answer nila kasi medyo carry yung napatay nila sa top eh. And once they did that, they were able to get a lot. Oof, another aggressive play dito kay Zai, pero Pilot has stepped into the bottom lane. Meron tayong burst with the assumptions nanggaling kay Eternal Envy dito, and that's gonna be enough to kill off the Skywrath Mage sa may bottom lane. Nasobrahan sa aggressiveness, mga kaibigan. Huwag niyong gagawin sa pumps niyo yan. Yeah, alanganin yun eh. So, pero I think medyo naging confident lang sila because of the kill they made on the top lane. Pero again, we have to be careful kasi your composition still has a lot of weaknesses in it. Yeah. And you have to catch up with that using yung gold na mabawi nyo sana. Pwede naman makuha ng gold eh. Safe lang naman eh. Yeah. You can't afford to do those kind of plays kasi kung mag-snowball nga yung Fnatic dito, medyo mahihirapan talaga yung buhay ng Optic. Yep. And syempre nakita nyo yung power ng Mipo. So medyo chill lang dapat kayo dyan. Dapat wag kayo masyadong mag-overextend. And pag pinatagal nyo naman, makasabay pa rin kayo eh. Zai dito going towards the top lane. Nanggaling siya sa may middle lane, pero hindi sila makaharap ng opening dito kay Abed. Abed playing super safe in the middle lane. Alam niya na nag-roam. Si Skywrath Mage. Yeah, and syempre telegraph yun from the bot lane kasi parehong wala yung laner sa baba. Spotted yung dalawang supports dito on the side of Fnatic, pero si CNC hindi siya tinamaan ng net ni Abed. And probably would have been a kill para kay Mipo. Pero still, the perfect trap from CCNC behind the tier 1 tower was able to scout the two heroes rotating towards that middle lane. Yep, spotted kayo. And that's the power of Templar Assassin again. Pag nag-level 6 yan, once you get your ults down, malaki yung scouting vision range mo. And you can be pretty safe because of that. Ang malungkot dito for Optic is that yung, kumaga yung binabank nila na carry na magdadala sa kanila sa mid-game is napapunish heavily ng isang Enchantress and Undying. And yung Necrophos na supposed to be is parang medyo sacrificial. Siya pa yung medyo lamang dito sa game natin. Kaya nga eh. I mean... 33. Sobrang labang naman yan. Dinadab yung tier 1 tower. And Zai dito, with the slow tatama kay Eternal Envy. Pero DJ TP din, meron siyang chance dito para makapag-shackle. And naman! Yung dalawa! Pero tumama sa creeps. Yung isang shackle ni DJ. Ang sobrang confident ng play ni 33 dito. And I think dito na lumalabas yung sinasabi mo eh. Malakas din yung carry potential ni Necrophos. And isa pa! Naku po! And the Reaper Scythe is able to take down Pilot dito, pero the Mipo has come in dito sa may bottom lane pero makapag-TP out si 33. Alam mo, makapatay pa triple kill pa nga para kay 33. Fade away! Alam mo, medyo weird yung shackle ni DJ kanina. Ang daming punong katabi nung Skywrath. Sa lahat nung tatamaan yung creeps pa na nasa harap ni Necrophos. Ang weird nun. Pwede naman kanya, pwede naman sa puno. Pero doon sa creeps tumama, mga kaibigan. Minamalas-malas ka nga naman eh. No? Galit na galit si kay DJ. Ang kulit mo shackle ka na shackle eh. Pero nagulat ako si 33 nandun sa likod ng tower na yun. Hindi ko in-expect na ganun siya ka-aggressive. Sabi ko, ganun siya ka-aggressive, pero siya kalakas. Pero grabe naman yan, tier 1. Easy ka lang. Ay, kalma. Okay, so maganda pa rin ang laban na pinapakita ng both teams right now. 6-6 on both of these kills. And again, wala pa namang super lamang, pero nakita natin si Optic 33. Makita mo na yung potential niya. Nandiyan na yung damage right now. Aggressive play mula dito kay Skywrath Mage, and hindi nakita ni Eternal Envy yung gank na yun. And binabody block ni EE. At binabody block ni 33 si EE para makuha ni Skywrath yung kill. Pero, solid. Naku po, kay 33 pa rin napunta. Grabe. And gulat ako hindi niya nakita. Nakita lang niya, katabi na niya eh. Yep. Ano nangyari doon? Medyo kulang siguro sa wards? Medyo kulang ba sa vision yung na-fog play, Optic? Na-fog play lang talaga. And medyo na ito na nga yung gusto mangyari ng Optic Gaming. As much as possible, i-delay mo yung early game prowess ng lineup ng Fnatic, pero sa Visage lang pa lang nila nagagawa. And Spike dito being gone by two heroes on the side of Fnatic, and Universe will get the 4th kill dito kay Bristleback. And Pilot will fall as well dito sa may bottom lane, and unstoppable na si 33. And medyo malungkot ang buhay ni Pika sa may top lane considering na may impetus na si Enchantress. That's right. And I think maganda yung sagutan eh. Top lane for Fnatic and bot lane naman ang dominate for Optic, which is makita natin mamaya siguro pag talagang nag 5-on-5 team fights na. Yep. Pero I think since sobrang lambot ng Bristleback, yung kukulangin sila ng frontline, tingin mo? Kasi parang ito na yung sagot nila. Grabe mo si DJ dito. Ayan na. Ito na yung nahanap niyang shackle shot kanina. Wow. And DJ actually getting the last hit dito kay CM, and PPD with that counterplay is gonna be paying for his life. And hindi pa tapos ang Fnatic dito. Hahabulin pa nila si Bristleback na nasa tier 1 tower. Pero si Pycat nakaamoy ng gank.
Okay, and he's just gonna back off. So I think, kita mo na yung confidence ng Fnatic. Si DJ sobrang low pero nag-go pa rin siya kay CM. Kasi sobrang tiwala niya din sa Enchantress. Zai, makikita siya dito ni DJ. The shot will land. And si Zai dito ay kakarinihin ni Universe as he gets his 5th kill. And si Paika dito nakita pa ni Pailay is just gonna zone him out with the decay. Gusto lang ng Fnatic dito is yung objective, which is the tower. Yeah. And they are gonna get it. And pag nakita ka ng Bristleback na tumatakbo sa undying. Uy! 33! Masyadong aggressive! And the Riverside was not enough to kill the Visage. And siya naman na naghahabol dito. Meron pa siyang slow pero masyadong malayo. Si Necrophos dito, hindi siya abot ng range. Pero the Familiars, hindi maganda yung pagkakamicro. Pero meron pang isang Familiars na naghahabol. And 33, wala ka ng takas, wala ka mana. And wala ka na ring buhay as Eternal Envy was able to take down the Necrophos. Pero may Skyrat Mage pa na naghahabol. Pycat actually rotating towards that bottom lane. And si Eternal Envy dito, actually masyado siya makunat. Pero may hindi pa rin naka-DD. Yan. Clarity lang. Subukan lang nilang bumawi dun sa kill na nagawa ni Eternal Envy. Again, super confident. They're still going for it though. Hindi maabot ng night vision ni Bristleback si Visage dito. Pero the Familiars are scouting out kung nasaan yung Bristleback. Yung camera natin ay medyo huminto. Ano nangyari mga kaibigan? Lilipat mo tayo sa camera. Yan. Medyo nag-hang up konti. Pero okay lang yan. Hinahabol ngayon ni Optic the rest of members of Fnatic sa bot lane. Illusion ni Abel. Again, ilo lang yan. Guys, ayan, may minasakal sa taas. Yan, there you go. Naku po, alam mo, ito na yung hinahanap nating early game aggressive play mula sa Fnatic. And hindi pa tapos actually, Abed was able to get the kill kay Zai. And si 33 dito forced to defend against the push of Fnatic. And naiwan siya mag-isa. Wala kang kape, wala kang kaibigan. And wala kang takas. As mamatay si Necrophos dito. And DJ will get the kill. And most likely will secure the top lane for Fnatic as they don't have the resources to defend against the aggressiveness ng dalawang heroes nga lang yung nagpapakita sa taas. Oo. So, nakita mo medyo na-nullify. Nakita natin kung sino ang mas nakapag-farm. Yung bot lane ng... Thank you, cameraman. Yeah, there you go. Yan. Yeah. So, nakita natin na yung carry potential na nakuha sana ng Optic sa baba, talaga na-nullify, and kita natin na mas maganda yung teamwork ng Fnatic sa top lane. Yep. With this Windrunner, with this Enchantress, maganda yung flow, kumbaga. And tuloy-tuloy nga yung momentum ng Fnatic dito. And si Mipo ay actually going for the Ethereal Blade and not the Sight of Vice na usually is parang normal na pickup ni kay Abed eh. So pero, medyo mas aggressive na mas pickup, aggressive. no? Actually, mas aggressive kung Blink Dagger than Hex, pero I think he wants the raw stats para mapatay niya kagad yung Necrophos and Bristleback. Kasi hindi siya pwede magtagal sa teamfight eh. Kapag tumagal yung teamfight, makakapag-dish out ng damage yung Optic Gaming. Kahit pa matalo yung Optic doon, basta mapatay nila yung Mipo, basta mapatay nila yung Visage, madedelay nila yung game, and yun ang iniiwasan ng Fnatic. Yeah, and tingin ko mas maganda, na isip din niya, mas maganda din siguro yung raw stats. Mas safe siya, kumbaga. Kasi nandiyan na yan, hindi mo na makuha yan eh. Right now though, medyo nahuli si Universe, multiple members. Wow! And right now, nakaka-survive pa rin siya kahit nag-freezing field na. Naku po, he's taking so long! The heal from Universe, hindi na para... Uy, actually, patay na si Universe. Pero, DJ, ang daming punong kakabitan ng shackle shot. Walang kumabit. Pero spike dito, delikado. Dalawang heroes ng Fnatic nagabang. Pero masyado siya makunat. Pero may slow. Mula kay Eternal Envy, nilabas pa nga yung Tombstone from Undying. Pero masyado mataas yung damage ni Pycat dito kay Pylightai. And may slow pa nga from the Skyrat Mission. Mapatay kagad si Pylightai dito. And Pycat was able to survive. Ang daming Py, mga kaibigan. Py ang nagkakalat sa bot lane. And si Zai na huli. Mipo nets him down and he goes down for the count. Alam nyo, iwasan nyo yung mga kaibigan. Wala kayong vision, tapos papasok kayo sa fog na alam nyo, nanggaling dun yung kalaban. Yeah, kita mo naman eh. Kita niya, hinahabol yung Bristle eh, di ba? Ano ba? Ano bang nangyari sa atin ngayon? Hinahabol yung Visage kanina, uy, teka, ang daming puno! DJ! Ang malas ah. Imbes sa malas si DJ ngayon ah. Ang dami alam mo yung uuwi siya ng Pilipinas, na trauma, ang daming puno dun eh. Tapos walang bakit? Pero, parang shackle niya kanina, ang daming katabing puno dun sa Crips tumama. Kakaiba talaga yung swerte ng DJ ngayon eh. Pero again, siguro that's because patakbo lagi yung kalaban sa kanya eh. Kasi alam ng kalaban, hindi ko kayang harapin to mag-isa. So walang kaya lumapit kay DJ and lagi silang nasa dulo. So, si Abed buo na yung kanyang Ethereal Blade and is gonna farm up the Blink Dagger. So once na makuha nyo ito, talagang unli aggressive na ang Fnatic dito, non-stop. Hindi nila titigilan, hindi nila tatantaran yung lineup ng Optic Gaming as they know na hindi pa talaga kaya lumaban ng Optic.
at this stage of the game. Yeah, and very early Roshan here. 16 minutes, kayang-kaya, walang problema. Do Optic see this? I think they do. They are waiting for Fnatic right now. Napakabilis sa Roshan, and kumabit na yung inahan pa siya kay DJ. And the two-man net from Abed is gonna be able to take down si CNC. Hindi siya makapag-TP out. And tinamapangan ng net si Zai dito. Si 33 nakokontrol ng Visage. And Abed with the micros. Hinahabol niya pa yung Skyrat Mage. Hindi pa siya tapos. And napakagandang control ng Fnatic dito sa Optic Gaming as they are not able to stand off the damage from the Meepo and triple kill makukuha ni Abed. Napakagandang microplay. Two clones taking down the heroes of Optic Gaming and one na naghahabol kung sino man yung makita ni Abed sa backlines. That's a level 17 Meepo with 9.8k network. Kita nyo naman lahat netted. Dun sa laban na yun, wala ang galawan. Ang ganda ng push ng Fnatic sa fight. Yeah. And this is the classic Abed Meepo, mga kaibigan. The non-stop aggression. Once na makuha niya yung momentum niya, once na makuha niya yung timing niya, nagbo-boom talaga. Every hero na nakita niya doon na net niya, mga kaibigan. And parang walang hesitation. Sige, patay na yan. He's gonna go off to the next target. Hindi na niya pababayaan na makatakbo pa. Talagang hinabol niya yung Skyrat Mage kahit medyo delikado yung position niya. Pero he had the ages, he had everything that he needed. And Fnatic, napakagandang initiation. Yeah, gusto ko yung tiwala din nila Na alam nila na once nakuha, mag-shackle shot ka lang ng dalawa dito, the rest makuha ko na. Babagsak yung I got this. Kuhang-kuha niya, and that's exactly what happened. Optic Gaming, what do they need to do para makabalik sa laban na to? They need to delay the game. Well, technically, they need to delay the game. Kasi wala pa talaga silang panlaban yan. Kung titignan mo, 4 stuff yung binili ng Necrophos, pero Eternal Envy dito, mapapatay nila yung CM. And after this, I do believe na mag-high ground na ang Fnatic. Posible nga mag-high ground ang Fnatic sa lagay na to. Kasi, so far, yung map control din nila. May may mahuli ata dito. Ako po may ward dyan. Pag ito guys, may nahuli. Illusion niya, pero magpupo-fury sila na may po. And hinabol niya yung totoong hero. And that's gonna be the Templar Assassin. CNC wala siyang takas dito. Pero the E-Blade is gonna delay off the inevitable, mga kaibigan, and the Templar Assassin will fall. Napakagandang micro-control mula kay Abed with the illusions. Going in, para sa kanya makapag-provide ng vision, and he's gonna poof off with the original Meepo and blink in para mahuha niya sa Templar Assassin. Yeah, dude, if I was Optic Gaming right now, mahilo, daming ilo ni Meepo. Yep. Ang dami pang Meepo talaga, and sobrang open. The rest of the team of Fnatic have so much wiggle room na ang dami lang kahit na pwede lang gawin. Yep. They're still gonna win the fights. Eto na yun. Napakabilis. Push, tingnan mo. Parang Grockhart. Tor ba to, mga kaibigan? Meron pang ages yan. Dalawang hero na net dito, pero kailangan niya mag-ingat. Si Necrophos is dishing out so much damage. Pero tandaan natin, meron pang ages si Meepo dito. So pwede nang mag-reset. And yun nga ang mangyayari. Reset with the ages. They still have a good push position. But again, Optic, they survived that fight. Yeah, the discipline from Fnatic. Sabi nila, wag nating i-throw yung lead natin as we don't want to be risking again the momentum of this game. And alam nila na after that fight, pwede sila mag-reset and just go back after some quiet farm. Lalo na dito kay Eternal Envy, kailangan pa niya ng konting items bago siya maging effective against Optic Gaming. Pero meron tayong burst potential mula dito kay Skyrath. Pero hindi pa nila napatay si Pylai dahil maghihilap siya dito in bristleback. Natasyakan siya dito ni DJ in the impetus damage. Will it be enough? Hindi. Mabubuhay si Pylai dito, pero nanet ni Abed, si CNC, so hindi siya makakalapit. Meron tayong slow dito para kay Visage and the Necrophos ult. Tatama dito kay Eternal Envy and mapapatay siya dito. And Optic Gaming, napakagandang simula sa team fight nila dito, pero DJ is controlling the heroes of Optic Gaming, pero Abed actually with the split push. Hello! Backdoor on that in the out. force, 33. Wala kang Reaper sight, mga kaibigan, wala kang hold. And si Abed ay makakawala sa kamay ng Optic Gaming. Pero si DJ dito mahuhuli, pero the-2-man siya tumama dito kay Templar Assassin. Pati kay Skyrat Mage, and the impetus damage of Universe is gonna lay down on the Skyrat Mage, and mapapatay siya rito. And TP out sa mukha, mga kaibigan. Ang linis nun, walang frostbite. Naka-survive pa rin. Ang ganda ng microplay, and I think confidence na lang din yun no? Grabe. Ilang hero yung nag-TP out sa mukha nila? Simulan natin kay Abed. 4 na hero yung umalis sa mukha mo. Tapos si Universe.
Alam mo yung win, sabi niya, uy, si Windranger pwede na to 200 gold. Ay, na-shackle kami. Ay, nakatakbo. Ay, namatay Skyrat Mage ko. Ang ganda sana nung, alam mo yung sa bot lane, ang ganda sana ng tempo ng Optic doon. Kaya lang makakuha ng sobrang dami from that fight kasi nakuha sila dalawa. Nung nakapag Creeper site si di ba? Si 33. Pero ang ganda ng push ni Meepo, na-distract niya yung the rest of Optic and they were forced to defend. Ang interesting doon is that yung Meepo nando sa laban eh. Nagnenet-net siya doon, di ba? Kino-control niya yung mga heroes. Sobrang multitask. Tapos, yung mga, well, madali lang siya yung micro, pero the confidence of the Meepo player to go for that kind of play, ay sobrang next level. Pero dito, hinahabol nila CM and no chance of escape para kay PPD. Ang sabi, takes another kill and is gonna get the wicked 6 streak para dito kay Meepo. And that's the 12k gold lead para sa Fnatic. Ang laki. And Meepo with 13k gold. Gahanap na siyang gagamitan ng lahat ng gold niya. And I think Fnatic has control of most parts of this map right now. And they're very confident. They're gonna try to go for a mid lane, a top lane DJ, makikita yung side dito, pero meron siyang blink out. Disiplina. Hindi niya alam, baka may mga kampi doon. Confidence naman. Confidence and disiplina. Pinapakita ng DJ. Windrunner na yan, naka-farm yan. Pero he still went for, kasi alam niya yung team niya, nasa malayo. What? Ito yung signature ni Abed eh. Pag alam niyang panalo na siya, nag-double E-blade. wala nang hex eh. Double E-blade eh. Alam niya, wala na. Easy na to. Easy. Wala na, finish na. Pero sa tingin mo, wala talagang comeback yung Optic sa lagay na to? It's very... Kahit mauhin na si kahit mauhin si DJ. May chance pa rin. Pero the mere fact na ginaganon sila ni Abed, well, sabihin natin ganito. You need to win at least 3 team fights for Optic na ganon. Na walang nakukuha ang Fnatic for you to be able to come back from this stage of the game. Kasi, andito na tayo sa point na kahit pa tumifat yung Optic Gaming, you still have the Meepo na pwede mag-split push. And that's a double E-blade Meepo. Towers are gonna fall down quickly. Talagang walang, no questions asked. Kapag nag-teamfight yung Optic Gaming, they only need to delay it for Fnatic. Kasi kapag dinedelay nila yung teamfight ng Optic Gaming, sabihin natin, the teamfight lasts for around 30 seconds, that's 2 or 3 racks. And don't forget, syempre, aside from team fighting, speaking of, ayan na yung damage. Si Pailayday, huling-huli ni CNC. I think that's a 4v5 and that will push Fnatic back slightly. Pero again, they still have a lot of control over the map, and I think 33, he wants to make something happen. It's gonna be a bit more difficult for him and for the rest of Optic to make something happen. But again, Fnatic is super spaced out. Hindi sila super grouped up na isang one-time, big-time na teamfight panalo mo. Makabawi agad kayo. Hindi. Split up yung Fnatic. Kahit may mahuling isa, the rest of your team, the rest of the Fnatic team, pwede mag-push sa ibang sides of the map. And I think, yun yung advantage din pag sobrang lamang mo na sa gold. Kahit mag-isa ka lang, pwede ka mag-push, pwede mag-teamfight yung rest of your team. And you can expect a lot of split push pressure here for Fnatic overall. And ito na yung mata style na binubuo ni Meepo with the illusion play na pinull off niya kanina is baka maulit pa dahil bumubuo siya ng manta style dito. Alam mo, nakikita ko na ginagawa niya sa pub style, bumibili siya ng manta style, tapos pinapasugod niya lahat ng illusion niya para lang mag-scout out sa kanya. And kapag may nakita siyang potential kill na alam niyang libreng-libre yung hindi makakontest, is gonna go for those kind of plays. And papadala niya lahat ng the rest of... And nakakatakot kasi dito, kapag yung Manta Illusions consistently na nasa racks or nasa tier 3s ng Optic Gaming. So, technically, kailangan mo muna i-clear out yung illusions ng Meepo bago ko lumaban kasi he's gonna be able to poof off on that illusion. Tapos, di ba, wasak kagad ng tore mo. Yeah, yun yung mechanics din, yung constant threat kay Meepo din. Na illusions, hindi mo pwedeng ignore lang. He can send multiple illusions to multiple lanes and he can just choose kung saan yung mas madaming gold, kung saan mas madaming creeps. So, Optic, mahirapan din mag-push. Kasi kailangan, may mga kailangan silang i-clear out. Alam mo, naglolo ko yung Twitch chat natin eh. Wala pa ako nababasang chat mo na kanina. Ano ba yan, guys? Shoutout sa mga nanonood pala ngayon sa ating game. Kahit medyo alauna na, 72 viewers. What's up, guys? Press 1 kung nandyan pa kayo, kung mga buhay pa kayo. Press 2 kung patay. Na-joke lang. And dito meron tayong ito, classic Eternal Envy to eh. Classic. Matic. Yun ba yung signature niya? Signature. Papitas Lord. Papitas. When you're in the lead, Papitas. Papitas is the way. Well, napakagandang read din naman kasi ng Optic Gaming. They know na hindi lumalaban ng Fnatic. So, most likely, nagpa-farm yung
yung Visage. So nag-smoke ang Optic Gaming doon, playing around the visions that they have. And nakita nga nila medyo malayo si Mipo doon with the observer ward na nilapag nila kanina doon sa may tier 1 tower sa may taas. So nakita nila medyo malayo sa vicinity si Mipo. Ayun na, nagsilabasan ng mga buhay. Pa-shoutout daw, sabi ni paring Alke Micho. Uy, may mga bagong pangalan tayo dito Uy, wow. Prelims naman pala. Kaya naman pala. Pa-shoutout. Solid. Shoutout daw kay Okix Mapagmahal. Grabe naman pagmahal. Wow, solid. Meron tayong mangyayari dito, contest of Roshan mula sa Fnatic. Fnatic naman na nagko-contest ngayon, pero nasa labas si Necrophos, binabakuran niya lang yung mga heroes ng Fnatic dito, pero you still have Universe going into the backlines. And then, of course, yung threat ng Roshan is very open for both of these teams. They have the ability to take it down, but right now, huling-huli ng Fnatic, they have a better position. The Mipo is still on the backside. He gets out, though. That Enchantress doing a lot of work. So, he's taking all the attention. Kinuha niya lahat ng attention ng Optic right now. That leaves Roshan pretty much free, and they're constantly threatening Roshan. They need to reset. Pero the problem is, nag-reset nga ang Optic Gaming, pero sabi ng Fnatic, wala kaming pakialam kung ilang heroes ang dalit niya rito. As the Mipo taking down the Roshan at so fast speed, mga kaibigan. And makukuha nga niya yung Aegis dito. And walang tatamaang net. So Optic Gaming dito, hindi nila gusto lumaban, pero naku po, nahuli. There you go. Si CM. And that's gonna be the Crystal Maiden down for Optic Gaming. Walang chance na makatakas. Pag yan nakatakas, bigyang Arcana. Huling-huli na yun. Sobrang lockdown mo na. Wala ka pang tropa. Wala ka ng katakbo-takbo. And now, it's a 4v5. Fnatic gonna go for the push. Meron pang Aegis yan. I think that's basically gonna close it out. Pero feeling ko, sobrang pinapatagal pa ng Fnatic yung laban, no? Gusto pa makuha ni Abed yung, yung Manta style. May mga ganong, kasi yung mga players, wait lang, kunin ko na itong item na to. Lalo pag panalo na, di ba? May mga ganon sa pubs Pag panalo na, wait lang, bibili lang ng Divine Rapier, malalaglag, matatalo. Diba? Yung malalaglag, diba? Sa lahat ng malalaglag ng Divine Rapier, kung ka pa, diba? Aray ko. Yung, alam mo yung ang dami mong pwedeng, sabihin natin nananalo ka, bibili ka ng Divine Rapier. Sipin mo naman, pag nalaglag yan, kanina mapupunta, diba? Pag napunta sa kungka yun, wala na, finish na. Tapos. Baka maka-high ground. And I think maybe it's one of those characteristics na kahit dapat instill pa rin na Fnatic sa kanila. Kasi at this point, sa dami ng items na sobrang laki ng lead nila, nagtataka ako ba't ayaw pa nila mag-all around, all-in push. Kasi I think Optic, they're very limited in their wave clear. And pag habang nag-wave clear sila, ayan, ginagawa na lang dahan-dahan. Pero I think they can do better. They can do it faster. They have some conditions na kailangan muna nilang i-check, especially with the lineup ng Optic Gaming, kasi medyo punishing nga naman talaga kapag nag-dive ka tapos medyo nag-throw ka. So kailangan pa rin na mag-play safe ng Fnatic dito. They don't have to hindi naman talaga sila nagmamadali. They don't have to force the issue against Optic Gaming, kasi kapag sila ay na-punish, talagang aabot tayo sa 60-minute game na inaasahan natin. 6-minute 1 game. 60, talagang 1. Puro best of 2 pa naman. Game 1 ng day 1, tapos 60-minute game. Napakaganda simula, mga kaibigan. But right now, again, we're at 30 minutes, and so far Fnatic, they're looking unstoppable. At this point, 20k gold lead. Nagtataka pa ba tayo? And si Bristleback dito, bumubuo ng Medallion of Courage. Actually, meron na siyang Crimson Guard. He's going for the Solar Crest. It's gonna help a little against the Mipo, kasi medyo mababawasan yung damage output ng Fnatic dito. Pero the problem still persists. Yung burst potential ng isang Mipo against the lineup ng Optic Gaming, kapag nakakita siya ng isang hero na pwede niya i-burst down. Unli poof. Unli poof, unli harass. Unli net. Walang galawan, kumbaga. I think, ang ganda ng last pick Mipo, no? Do you think makita pa natin to in multiple fights? I don't think na malulus sa Fnatic. Parang, once na panood to ng mga competitors. Sobrang kasi niyan kasi dumating tayo sa point na nire-respect ba yung Mipo kay Abed lagi. Pero dumating yung point na you can't afford to pick a Mipo just for the sake of picking a Mipo. Kailangan sobrang perfect ng Mipo sa draft. So parang sabi nakapag-relax na yung mga team mo. Sige, hindi na magpipick yung Mipo yung Fnatic. Kasi may syempre may draft din tayo na kailangang isipin. Malay mo, hindi pala medyo maganda yung Mipo sa draft. Pero ito kasi parang nakita ng Fnatic, medyo maganda Mipo dito Wala silang sagot Kasi kung isipin mo, timing-wise, Optic Gaming, ang dami nilang kailangan i-achieve bago sila bago sila maging online. And you have the Visage. It's punishing enough against the lineup of Optic Gaming. So kailangan mo lang isa pang magdadagdag ng pressure. So what's more perfect opportunity to pick a Mipo? 'Di ba? I think so. And
na-realize ng Fnatic yun, and I'm very surprised na hindi nakita ng Optic Gaming na padating yun from the draft itself. I think it's a very huge oversight mula kay PBD, knowing na Abed is one of those players na is not gonna hesitate to pick the Meepo if the situation calls for it. And right now, Optic is paying for that with this very massive poof in. Ayun na nga, nahuli dito sa Serieslink, pero masyadong makunat with the Crimson Guard. Actually, nagamit na bago siya manet dito. That negated a lot of damage from that Meepo. Pero yun na nga, ihintay lang nila yung cooldown. And unlimit na nga mula kay Abed. And kukontrolin lang nila si Bristleback. And meron tayong Enchantress na nagbabawas dito sa may backlines. Pero Meepo, going in, papatay niya kagad si Necrophos. Wala na kagad yung problema niya dito. Pero meron buyback. Si 33, si Zai nahuli dito. Si Pilot actually naiipit sa may gilid. And Pilot is going ham against this Bristleback with the decays. And Abed, kinokontrol niya yung mga heroes sa likod ng Optic Gaming as he takes down the racks. Pero kailangan nilang lumabas dito na silence sa isang Meepo. Meron tayong force out mula kay Enchantress. And siya naman yung tatangke ng damage ng Optic Gaming dito. Pero the problem is, wala nang mati shot yung Optic. And tumalo na naman si Meepo. Pinatay niya yung CM. Pero may buyback si PPD rito. Pero Pycat, nakokontrol siya rito. Ang daming Geostrike, ang daming slow, ang daming control mula sa side ng Fnatic. And that's gonna be again the death of CM. It is a dieback para sa kanya. And this is still an Aegis. Meepo, hindi pa nila mapatay isang clone. Wala silang mapatay na clone. And CCNC falling low. Isang magic na lang. And actually, napatay na si Abed. Yeah, nakuha niya si Abed with the long range. Aegis has been out. Pero nandiyan pa rin yung buyback. He can still go back in with the poof. And he really did on the top lane. Binaba yung Boots of Travel. Bastusan na mga kaibigan. Binaba na ni Abed yung kanyang Boots of Travel. Alam mo, nagalawang Pinoy yan. Pero patay! Patay si Abed dito. Pero patay pa rin yung Templar Assassin. And the rest of his team, Fnatic, they don't actually need Abed right now. They do have control of the fight. They're going for the racks. And the rest of Optic, they are coming back to go for the punish. And 140 seconds tayo walang Meepo, mga kaibigan. And ito, classic Pinoy, binaba yung Boots of Travel. Sa harap ng base. Sa harap ng base. Yun. And ito yung resulta, punish. Pero at the end of the day, mega creeps na. Actually, may isa pang rocks na natitira doon sa may top lane. Yeah. Naawa pa no? Isang balik lang yan para sa Fnatic. And mega creeps against the lineup of Optic Gaming. Hindi maganda yon if you're Optic right now. And sabi naman natin, yung pag sobrang preoccupied ka sa pag-wave clear, sobrang naming opening nun for Fnatic to just CC you, to hold you in place. Kasi, pag sobrang busy ka with clearing, pag sobrang na yung mega creeps, dito na papasok yung stress, sobrang magiging yung awareness mo sa mapa, matetest. Yep. Ang problema ng Fnatic dito is 90 seconds, wala silang Meepo. Yun nga. So may 90 seconds ang Optic Gaming to push out the high ground, pero it's still against the mega creeps of Fnatic. Yep, they tried to go for the 40, pero that's only gonna buy them a few seconds. That tower is definitely gonna go down. Will they try to go for the mid push though? I don't think so. I think medyo kulang ka pa sa power to go for the mid push at this point. You got 2 towers, that's good. You get some gold. But I don't think that's gonna be enough, man. Ulit tayo mga kaibigan. Press 1 kung buhay pa kayo dahil yung Twitch shot ko ay naglolo ko. Di ko alam bakit. Teka, ano din ako. Maka-open nga din ako ng Twitch. Feeling ko outdated yung ano eh. Outdated yung Twitch ko eh. Bakit naghahang ba yung ano mo? Di naman. Okay, chill tayo. Ay, ito pala si Boss Phil. Si Phil, si Vittorio, nandiyan pala sa Twitch chat. Pero hey guys! Pilot die and patay si Undying dito. Kahit Undying ka, mamamatay ka pa rin. Pero si CNC taking a lot of damage mula kay Enchantress. Meron siyang Aghanim Scepter dito in Pycat. Actually, na-force out pa. Matatagdagan yung damage yung impetus dito. Pero you have the silence from the Skyrat Mage, stopping the Enchantress from growing ham against the Bristleback. Pero Eternal Envy dito, classic. Di natin kailangan ano na yan. Man, this is very scary though. Talagang kasama ng loob kay Eternal Envy. So this is getting very dangerous for Optic. For Fnatic, they're giving away too much to Optic right now. Even map control, tumatagil na din on the side of Fnatic. Yep. Mayroon na tayong MKB mula kay Templar Assassin. So limited na yung choices ng Fnatic dito to tank the damage of the TA. So they need to find a way to catch Optic off guard. And ang laki nga ng gold na binato ng Fnatic. That's a 10k lead na nawala bigla dahil sa isang overthrow na daw. Overthrow. Overthrow na tayo. Hindi naman classic Fnatic. Classic Fnatic. Alam mo,
si ilang taon kong pinagtatanggol yan, pero yung ginawa niya nung huli, obvious ako kasi nagkakas nun napakasama Nasaktan yung damdamin ko Kasi alam mo, alam mo kasi, yung match na yun, kung naipanalo na nila yung match na yun, kung na-close out na nila, sila yung kalaban ng VP sa Grand Final nung isang tournament. VP na yun ang Grand Final din. Pero dahil nga, classic things, nag-third place pa sila. Diyos ko po. Pero, malungkot, mga kaibigan. Do you think maybe he's just getting roles na are supposed to be sacrificed or talagang misplaced positions lang talaga? Well, actually, may napansin ako kay Envy recently. Yung mga nilalaro niyang hero medyo objective heavy. Like Visage, Lycan, Lone Druid, Terrorblade, one of those heroes. Hindi na siya tulad nung dati na kung ano nilalaro. Flashy. O yung mga flashy, mga Ember. Yung mga pag nag-dive ka tapos kakad yung laro, ganun. kasi na-realize niya So you think that's character growth naman? Parang na-realize niya, lagi akong patay Lagi kami natatalo So yung mga napapaligiran, yung mga malalakas pag napapaligiran ka ng tropa mo. Yung tipong tinanggal niya na sistema niya kapag yung hero na kapag namatay tapos kakad yung laro. Wala na sa sistema ni EE yun Yeah. Pero right now, magkakaroon tayo ng War of Attrition dito. As both teams, medyo masakit yan. Pero may Glimmer Cape, hindi tatamaan. Pero napakitang micro mula kay EE! Yules! Predicted! And DJ stealing the kill. Unstoppable na yung Wind Ranger support natin. Support yan mga kaibigan. Ganun ka lamang. O nga, support nga pala to. Ganun kayaman yung Fnatic ngayon. Meron tayong Wind Ranger na nagmumukhang core. Malapit-lapit na siya sa kanyang Hex. Ayaw daw kasi bumili ni Abid ng Hex. Siya na lang daw. Kulit mo double kill. Kulit daw ni Abid Uy, ano na? Saan yung Hex? Teka. Gusto ko ibaba yung Boots of Travel ulit. Ayan, nag-travel na lang siya doon sa minions ni Envy. And I think Envy, they will have the ability to go for the kill now. Yep. And so Mega Crips ako na Mega Crips kanina na may Torre pa pala. May Torre pa nga pala doon. Okay lang. Ano na? Hindi naman natin hindi naman lahat dapat sa'yo. Okay na yun. So nakuha na ng Fnatic yung minions na gusto nila, and I think again, they're just waiting for Optic. Instead of going for yung aggressive na pasok, they're waiting for Optic to make the mistakes themselves. Para mag-punish lang sila, mas madali yung buhay nila. Yan ang problema kasi dito sa game ng Optic. Hindi sila allowed lumabas Problema dahil, yun. Malaking problema yun. Hindi sila allowed talaga lumabas ng base. Kahit pa nung may mga torre sila kasi you still have the threat na makakapatay ka ng Mipo bigla kasi andun yung burst potential, makupapatay yung Necro mo, then makupapasa mag-buyback, then makaka-high ground yung Mipo. Ano pa rin yung threat Tapos, alam mo yung kahit ilo lang yan, threat pa rin. Diba? Yung kanina, diba? Ilo lang yun. Pero, po siya. Nung nakita ni Skyrat, tunaw sila lahat. Alam mo yung masama doon, si Skyrat yung nakakita ng ilo, yung temporary assassin yung namatay. Pero naku po, ito na naman, meron tayong dive na nangyari dito, and Bristleback pala yan. Nakala ko creep, sabi ni Abed. And may net na naman dito para kay si Sensei, pero meron siyang BKB, pero merong impetus mula kay Enchantress dito. Although, merong refraction and Glimmer Cape, pero it's just gonna delay the inevitable, mga kaibigan, na Fnatic take down the rest of the heroes ng Optic Gaming, and napatay pa kanila si CNC, and GG has been called by Optic Gaming as Fnatic takes this game very easily. Medyo disrespect pa nga. Medyo nga. Ay, daming times na medyo sobrang disrespect na. I have to say na medyo disrespect kahit na sabihin natin parang andun yung pagka-badass ni Abed Kasi parang nipo niya yun Ang badass niya kanina binaba niya yung Boots of Travel Galing. Ang galing ng super confident maybe, I don't know. Pero again,